Monire kumpoto mwatandalauli moliuli mweuli mwachuma bwanji pakati mwaswera bwanji tusindire uli tuswerere uli kuchigawo chakummawa moni amalawi muli bwanji chigawo chakumwera mwadokera tani chigawo cha Shire kuchigwa kumeneko kumapiri athu Phalombe Tiolo Mulanje Chirazulu ndi mbali imodzi ya Zomba titero kuti mosaliwa ku diaspora tikupatseni moni madera onse chipani cha namba 14 mdziko muno ndi chimene chili pano nthawi ino kuyankhulapo ziwiri zitatu za dziko lathuli. Mutu wathu wankhani lero pa 19 October 2024 tsiku loweruka ukuti nzika zikapita kukaponya chisankho nkusintha boma zimayembekezera kuti boma limene likusinthidwalo lichita zosiyana ndi zimene boma limene akulichotsa lija limachita. Ndimafuna kuti nditsimikizire kuti chimene chimapangitsa kuti nzika zisinthe boma ndi kusayenda bwino kwa boma limene linalipo, kusayendetsa bwino dziko kwa boma limene linalipo ndi chifukwa nzika zimasintha. Koma kwakukulu nzika zimasintha pofuna kuti dziko lidzipita kutsogolo osati kubwerera m'mbuyo. Chifukwa pa chikhalidwe ndi chibadwa cha dziko lathuchi cha dziko lapansi lonse lino palibe amafuna kubwerera m'mbuyo. Chifukwa kumbuyo kulibe tsogolo, tsogolo lili kumapita kutsogolo. Ndikatera kuti kumbuyo kulibe tsogolo ndilekeza kuti kumbuyo kulibe chiyembekezo, chiyembekezo chili kutsogolo. Mutu wathu wankhani ndi umenewu. Kutikambitsa nkhanizi ndi mpungopungwe ndi mpishupishu umene ulipo mdziko mwathu muno pa nthawi ino. Zipani zinayi, chipani cha Ford, UDF, UTM, komanso chipani cha DPP zidapangitsa msonkhano wa atolankhani kumene anatulutsa mfundo zawo zinayi zisanu zodandaula mmene chiyembekezo chakutsogolo cha dziko lino chilili. Ife tili kumbuyo kwa zipani zimenezi chifukwa cha madandaulo awo. Madandaulo awawa amene zipani zinayi anapereka si madandaulo a zipani wokha, ndi madandaulo a nzika, madandaulo a dziko, madandaulo a malamulo a dziko lathu lino. Nzika zikudandaula, dziko likudandaula, komanso malamulo a dziko lathu lino akudandaula chifukwa sakutsatidwa. Izi ndikuyankhula chifukwa ngati mukumbukira nonse, ngati mukumbukira bwinobwino chisankho cha 2019 tonsefe tidadza chitsutsa, kapena kuti ambiri aife tinadza chitsutsa kuti sikinayende bwino chifukwa choti mayi Jane Ansah adaonetseratu kuti iwo ali mbali ya DPP. Anaonetseratu. Ndipo atadziwa kuti sawina chisankhochi anayenera kuti achite izi ndi izi kupakapaka zopakapaka mapepalawo ncholinga choti apambane iwo. Izi ndizoona zoti sitingazitembenuze mbiri ya dziko lino. Ndi amalawi tonse tidati apa sizinayenda bwino, tisinthe. Ndiye kudali zionetsero zoyipa, kuononga dziko, kuphwanya katundu wa boma, magalimoto a polisi kuotcha, maofesi a boma kugwetsa, kukwiya kumeneko. Chifukwa chisankho choti tisiye zambuyo tiziyang'ana kutsogolo mwa chiyembekezo sichinaenda bwino. Amalawi ndimafunitsitsa mutamvetsetsa kwambiri kuti zikuchitika lerozi zinachitika ponso kale, ndipo zotsatira zake tikuzidziwa. Lero
chipani cha Congress Party chilibe kuphunzira kuti kodi 2020-2019 zinaenda bwanji. Lero ife tikudzadzivomereza kuti pamene masintha boma 2020 palibe pina sintha nangosintha nkhope za anthu, koma kuchiyembekezo choti tizipita kutsogolo chija sichinachitika. Ndikutanthauzanji chifukwa zimene akuchita Congress Party zimene DPP inkachita chimodzimodzi, zimene Amalawi ife tidadzudzula kuti aizizo sitifuna, kufika popita nazo munsewu kuononga nazo chuma cha dziko, katundu wa dziko. Ndiye mutu wakhani tati Amalawi amapita ukavota, nzika zimapita ukavota ncholinga choti dziko lili zikhala chiyembekezo poyang'ana kutsogolo. Ncholinga choti zimene awakuchotsedwa amachita awakubwera asadzazichite. Koma Amalawi lero mudzidzimuka kapena tonse tidzidzimuka kuona kuti Congress Party akuchita mopyolera muyezo zimene DPP anachotsedwera pampando. Jeni Ansa adasankhidwa monga munthu, ngakhale panali kaubale kalikonse koma sikanali kumagazi, kanali kuti wanalinso munthu wokonda DPP. Amalawi ife tidakhumudwa tidadzudzula mpaka tidafika poyitanitsa kuti pakhale kalilole oyang'anira mafigures onse anthu amene anavotera aja amati ma auditors. Chipani cha Congress Party chidali mbali imodzi oyitanitsa ma auditors amenewo. Lero chipani cha Congress Party chatenga boma chikukana kuyitanitsa anthu amene ankayitanitsa ali kunja kwa bomawo. Number 1. Chipani cha DPP china akana kuti kusakhale ma auditors. Leronso chipani cha Congress Party chikukananso. Izi zikupereka chithunzi kuti dziko lathu lino Amalawi ife tidangotaya nthawi pa 2020 paja palibe chimene tinasintha. Chifukwa zimene akuchita Congress Party lero ndi zonyasitsitsa kuposa zimene amachita DPP. Munjira ine zofanana ngoti volume yake yakwera ndi ya Congress Party ndiye sidasintha kalikonse. Amalawi mafuna ndiyankhulepo mawu. Mdziko mwathu muno munali jaji commission amene anayendetsa chisankho 2020 Bambo Chifundo Kajala. Chipani chimene chisankho chimene chanayendetsa bwino palibe chipani iwe chinadzudzula. DPP sinadzudzule, Congress Party sinadzudzule, UDF sinadzudzule, People's Party sinadzudzule, tonse tidavomereza kuti chisankho chayenda bwino. Kusonyeza kuti Bambo Kajala anayendetsa bwino chisankho. Lero sitikumvetsetsa chifukwa chani Bambo Chakwera atalekerera Bambo Chifundo Kajala akonze ndondomeko za chisankho chatsopano adzawasinthiranji pakati pa njira. Pamene aliyense akufusafusa kuti chifukwa chani. Ife tonse timadziwa kuti galimoto yoti sinaonongeke sitimakonza. Njinga yoti sinaonongeke sitimakonza chifukwa ili bwino. Tsopano ife funso loti chifukwa chani Congress Party akufuna kukonza pamene posa ine kuti sipanaonongeke chifukwa Bambo Chifundo Kajala anayendetsa chisankho bwino, akanayendetsanso chisankho ichicho chikubwerachi bwinobwino. Koma Congress Party aona kuti adzakonze pamene sipanaonongeke, ndiye nkudzabweretsa munthu oti ndi wamafunso. Ajaji Mai Annabel Ntalimanja tikumva kuti kumagaziko akukhudzidwa ndi mtsogoleri womaliza asanalowa Chakwera wa chipani cha Congress Party Bambo John Tembo. Ngati zili zoonadi kuti ubale umene ulipo wa magazi, ndiye pamene Mai Annabel Ntalimanja sayendetsa bwino chisankho chifukwa chipani chawo cha bambo awo chimene chikukapikisana nawo pa mpikisanowo. Munjira ina kuli ngati kuti timu ya Butter Bullets kapena timu ya American Be Forward Limb Leaf imeti madziwa zibwino matimu akwathu kuno kapena Silver Strikers yakatenga munthu ogwira ntchito ku Reserve Bank kuti akhale referee wa mpira ayimbire timu ya Silver Strikers ndi timu ina koma iye akhale referee. Ndi zimene boma la Congress Party likuchita. Nchakidziwiro kuti mpira umene suyenda bwino
chifukwa munthu wa Silver Strikers ayikira kumbuyo timu yache. Zimene za Malawi taona chipani china chikunena kuti akuonetsa kuti ndi mantha. Zipani zotsutsa UTM, UDF, Afford, DPP akuopa. Malawi ndimafuna ndi yankhule izi. Mutsegule maso nonse kuti zipani zonse zimene kuti kuli zipani 21 tatiyeni mutiunguze kuti kodi inu malo ati kuti mudzakhale chipani mudzathandize dziko kapena mufuna mudzangoba misonkho ya Malawi. Kapena mmafuna kuti ena akuigeni nkhwapa kuti mukadye nawo pakuti ndalama za misonkho zaphweka. Chifukwa chipani choti chalowa ndi mfundo, chipani choti chikufuna kudzasintha dziko sitingakire kumbuyo madzala mfuno otero kuti mukuchita mantha. Malawi ndimafuna ndi kufotokozera ni mawu awa. Ngati chipani ichi chikunena kuti nchaumodzi nengati sichita ife sitimachita manyazi sitimachita mantha. Chipani cho nchaumodzi. A president akumeneko adzuka anena kuti yayi zipani za Afford, UDF, DPP, UTM zikuchita mantha. Ndeni mafuna ine ndiyankhule izi ku chipani cha number 14 cha Muvi Wachilungamo. Revolutionary. Mwachidziwikire chipani cha DPP chikati chiwine mavoti ache amawina 1.7 ngati sanaberepo. Chipani cha UDF chikati chiwine mavoti akabwinobwino amakwana 200,000 kapena 300,000. Chipani cha UTM chimatha kuwina 1.18 million votes. Chipani cha Afford chikhoza kuwina 100 chakuti kumafika 200,000 mavoti yake. Anthu amene wakanakhala kuti akuchita mantha tikanamva kuti agwirizana achita alliance. Chifukwa ncheki dziwo kuti mavoti amenewo afika kale 4 million. Ndiye kuti makonga sipati yagwa kale. Koma kudzapeza akunena kuti ife sitidaphatikane tangobwera ngati okhudzidwa kudzapereka madandaulo ngati awa. Chipani china nkudzuka nena kuti mukuchita mantha. Amalawi maso mwanu mutsegule maso kuti enawa sizipani za ndale ya. Enawa ndi mikute ya akulu amene zipani zina kale kuti angoyika nkhwapa kapena ayi alowa chipani ayambitse chipani pongofuna kusokoneza dziko. Ndimafuna ndiyankhule motsindika kwathunthu kuti madandaulo amene aperekedwa ndi zipani zinayiwa ife ngati chipani cha number 14 tikuyikira kumbuyo chipani cha DPP, chipani cha UTM, chipani cha Afford, ndipo chipani cha UDF ngakhale a UDF adazemba. Sitifuna mabisa chijewa chimalawi ya. Ngakhale na zembapo koma logo yawo ili pamene pasonga kuti akugwirizana nazo zimana yankhula pa sonkhano umenewo. Ifeso ngati chipani tikugwirizana nazo kwathunthu kuti sizoyenerera kuti muyike munthu onena kuti sakayendetsa ntchito yomwe ndondomeko podziwa kuti iye ndi m'bale. Chitsanzo wanga mwana ine sanganene kuti chipani cha Muvi nchoyipa. Wanga mwana ine sangathe kukalowa chipani china kapena kunoko kumatipate kuno. Koma chipani cha Congress Party anthu amene cha magazi yawo sadziwa democracy. Sadziwa matipate ndiye sizingathe kuti mwana wa John Tembo angatembenuke kuti nthawi ya democracy ndisange chipani china osatheka. Anthu amene cha magazi yawo kale ndi kale ndiye chipani cha Congress Party. Ndiye funso loti kodi amayi anabera mtalimanja adatha kulengeza kuti chawina chipani china chitagwa cha Congress Party. Yankho lake dzukire kuti ayi. Ndiye apa pali mawu aja achizungu amanena kuti adzafafaniza choonadi poyang'ana kumene amagonera. Pa Chingereza akuti conflict of interest. Mayi anabera mtalimanja sangakhulupirike kuti anganditse chisankho tikudziwira tonse kuti president amene wachoka wachipani cha Congress Party asanalowa chakwerawo uyu mwana wawo zosatheka. Pachifukwa icho ife tikuti tauza chakwera kuti Bambo chakwera dziko lakwiya chifukwa cha zochita zanu osati zoyankhula zanu. Mwina kuyankhula kwanu kumakhala kokoma kopereka chiyembekezo koma zintchito zanu zamanja ndi zowawa zokupha zoyipa. Ndikati zokupha ndiyankhule
ndunji apa amalawi kude chitedzerero ndikumamwalira ndi chitedzecho amalawi kude dzinangwa za mchire umo ndikumafa nadzo koma mukamayankhula pabwalo manena kuti wina asafe ndi njala tigawe chimanga dziko muno nonsenu ndi zidzukulu zanga nonse pamene madera ena sakugaridwa chimanga sakupatsidwa fertilizer polembetsa akuwasankha pokuti akavote ndi zidzukulu zanu zikhala zonse bwanji pakuti mbali ina mukuchita yosala nkutheka kuti alangizi anu kapena alangizi kuti tisaponyere chifukwa ndale za dziko lathu nzokhwima apita a president akalapita muthalika a president akale abakiri muluzi a president akale majos banda inu amene achakwera mumadziwa kuti nthawi ambiri maboma ambiri amasokonekera ndi anthu azungulira palibe mtsogoleri aliyense angapositsidwe ndi ozungulira ali ndi ufulu umene kuti mwatero imani pompo ndimuyitana amene mukunena abwere pano timfuse koma Malawi tikapomonezeka kuti achakwera kuonongedwa ndi anthu atsatira tikunama koma president chakwera paokha ndi munthu osowa chilungamo paokha dziko lisakufunira zabwino chifukwa zoyankhula zawo ndi zochita zawo sizifanana bambo Chifundo Kachale anayenera kuyendetsa chisankho ichi sanalakwitsa paliponse chowasinthira ndiye kuti boma chipani cha Makonga sipati chikudziwiratu kuti popanda njira za chinyengo salowaso mboma teremo yachiwiri zimene zakudziwa ndipo sikuti wina wasokonekeza ya okhamene mfundo za chiyembekezo cha tsogolo adalibe mfundo zawo zinali zoyang'ana DPP tithana nayo bwanji mfundo za Makonga sipati sizinali zoti dziko lilisinthe koma kuti tithana nayo bwanji a DPP wa chifukwa kuba kuchita kuja katangala kuchita uja tikana mwachita tilife ndenda yankhulapo mawu apa mutu nkhani kuti dziko limapita kukasankha chisankho ncholenga choti zimene zinali zoyipa zakumbuyoku zisinthidwe boma limene likubwera la nyuwaniro lidzasinthe ndankhola choncho lero la Malawi nonse muvomereza kuti 2020 meti makavotanso kachiwiri palibe chimene chasintha palibe ndikuwerengerenipo kuti mudziwe kuti palibe chimene chasintha 1 chipani cha Makonga sipate chakhala chikudelera kunyoza kutukwana chipani cha DPP kuti ndi chipani choti sichidziwa ndondomeko za democracy ndi chipani cha nkhondo ndi chipani cha nkhanza ndi chipani chokupha ndi chipani chomenya komanso chipani choti chimasokoneza zinthu za boma kukamenya ameki kukaphwanya katundu wa meki DPP imene Amakonga sipate amatero number 2 Amakonga sipate anabwera pampando chifukwa choti DPP inali yodzikonda yodzimva komanso yatsankho yokondera mbali yawo mtundu wawo wachilomwe ndiye funso loti kodi Amakonga sipate asintha chani chifukwa pokavota pa 2020 pachiti makavota kuti boma limene libwerero lisinthe zoyipa izi amachita awase tiyang'ane zatsopano tidzipita kutsogolo koma Amakonga sipate ndingakuwuzeni izi kuti kukakhala kuononga ndiye lero inu ndine sitingayankhule za imfa ya Chilima timangidwa inu ndine sitingafunse za chisankho titsutsidwa kuti ife sitikudziwa chilichonse ndife mbuli komanso akafuna kuyankha akuwuzani kuti ifetu sidasintha malamulo tikuyendetsa malamulo a DPP nduna yowulutsa mawu aboma komanso mneneri wa boma kuyankhula zimenezo bambo Kalonga Shawa Moses Kunkuyu chitsanzo chokuwuzani kuti chisankho cha 2020 sitinasinthe chilichonse tidangosintha nkhope kuti
DPP anali pampando amaba matana muchita kukatangale ndiye sizitha tangotenga soyena amakonga sipato zaika apa tichite zomwezo chifukwa ndikuyankhula izi nachi bambo kunkuyu saka naye ankadziko kuti ozimada ndaula MC akani a DPP a UTM a Ford ndi a UDF sife tileka malamulo anaika malamulo ndi a DPP timakuvoterani kuti mukapitize za DPP zoipa titonsefe tidadzuka kuti dziko lisinthe kuti mukabwereza DPP pamenepo president yakwera akhale pansi adzifunse kuti ezona pamene ndalagwitsira ine ndikubwerezanso kapena kuonjezera volume pa zimene anzathu yankachite fa Malawi wa mafuna kuti tisiyane ndizoipa za DPP lero Moses kunkuya akuti malamulo amene alipowa adakonza ndi a DPP ndiye ife musatifunse timakuyikani pampando kuti mudzabwereze kapena musinthe mutolankhani ukuthi Amalawi nzika zimapita kavota kuti powachotsacha abwerewa achite zatsopano ndimafuna ndiyankhule mawu awa 1993 kapena ndiyambire 1991 chikalata cha katolika asibusa mabishop akatolika adachilemba chifukwa chipani cha makongresi pali chidankira chinanyanya kuchita zoipa ndi adalemba chikalata chimene tonse tidachimva tidavomereza kuti zoonadi tidaphinjika ndipo akamuzu kumanda adatera kuti asiningovomera koma Amalawi mukasankhe ndipo ndikuwuzani izi Amalawi 2 million anakavota kuti dziko lino likhale nzipani zambiri ndipo kumatepateku Amalawi timayembekeza kuti mtsogoleri amene abwereyu adzasintha zimene akamuzu amachita ndiye ndikuwuzeni izi zinachitikadi 1993 referendum itavomerezeka tapita kuchisankho Amalawi chofuna kuchisiya chipani cha makongresi party chifoti manzo kuti nchokupha chimanga chining'ona chimapanga nyakula chimapha ndiye zimene tinapanga nzantundu wanji daika president wina Abakiri Muluzi ndipo Abakiri Muluzi adayesetsa kumatuza kuti sindingokuuzani pakamwa apa koma muziona ntchito za manja nchifukwa amati zinthu zatani tonse nkomayankha kuti zasintha chifukwa atangokhala pampando pananena kuti ndende adzaleka tsekani lelomo aliyesa kumene kwatuluke chikusintha kumene Amalawi amayembekeza ndi kumeneko kubwera kwa matipati ndipo ananena kuti alembe news aliyense amene akufunira musamfunse ndipo zimachitikadi Amalawi daona kusintha kuchota tachoka kuja kundima tikupita no kunyenya ziwala kuchambira 2020 kufika lero palibe chilichonse cha sintha malo mwake zaipa zanyasa moyipa boma makongresi party silifuna zionetsero munsewu pamene malamulo a dziko lino amati party akuvomera kuti anthu akayenda munsewu boma makongresi party limedalika kuti lidzasinthe zinthu pa 2020 katangale iwowo ndiye lamulo la chipani chifukwa lero pamene kuyankhula pano katangale anafika ponunkha mu chipani cha makongresi party kuposa chipani cha DPP lero ufulu kulibe ambiri akusakidwa kuti agwidwe pamene kuli Abakiri Muluzi matipati atabwera anthu amachita chipongo kwa yankhula Abakiri Muluzi kumkhani ya chizungu ena anu kunalibe akayankhula mawu kuti education a president anthu amadzasitha kuti education koma Abakiri Muluzi amati nzimene Amalawi mafuna kuti mumasuke muyankhule momasuka lero tisankhule zomasuka kumbali ya imfa ya vice president amene imfa yache munthu aliyense kaya mwana wang'ono kaya wamkulu bwanje Maimon ali ndi funso kuti koma zinakhala bwanje apa chifukwa malilime a president akulu ankhondo aneneri wa boma osakone kuti kunama ndiye lero a president akuti sikungakhale kafukufuku chifukwa tili ndi ripoti lochokera ku Germany ine mafuna ndi yankhule mawu awo
Kodi ku Germany angatipatsa report yofotokoza kuti nchifukwa yani mundege munapezeka anthu a UTM okha popanda mmodzi omwe akonga sipata a Germany angayakha funso limene sanganga. Funso lachiwiri, ndege mmene mmayenera kukwera wamkulu wa chipani cha makonga sipata bambo lichali chimondo banda ndi akuti analephera kukwera chifukwa inadzaza. Kodi ma Germany ayankha funso limenelo sangayankhe. President akwera kuti mudziwe kuti ndi munthu oti sakutifunira dziko labwino. Akunena kuti sipakhala commission of inquiry chifukwa report lilipo kale lochoka ku Germany. Amalawi dziko ili ndi la tonse. Ndipo tikakhala ndi mtsogoleri woti akufuna kubweretsa chimpwirikiti chifukwa zimene akuchita president chakwera nza chimpwirikiti. Chimene chimpwirikiti sichingachitikire njoti akhazikitsa lamulo la mphamvu. Mangani aliyense amene atayankhule za ngozi ya kuchikangawo mange mtsekerere. Koma ndimafuna ndikuwuzeni izi, pangapite bwanji nthawi pangatalike bwanji la 40 likwana. Ndipo la 40 likakwana mafunso amene tikufunsa pano adzaperekedwa. Zikanakhala zokoma mafunso amene waperekedwe muli momwe koma sadzaperekedwe mutachoka mboma muchifukwa muzidzayankha mochokera ku Maula, ku Chichiri kapena ku Zomba. Ndiye zidzakhala zopoteka bwanji, zidzakhala zokupotekali bwanji. Asanalola chakwera padali maonena kuti DPP yaononga dziko, ngongole yachuluka kwambiri, inflation yakwera kwambiri, katundu wakwera. Mene motugula mafuta agalimoto 600 kwacha, tugula American dollar 760 kwacha. Anthu amene atilonjeza kuti abweretsa zosinthawo lero tugula mafuta awo pafupi 2000 kanganiso 2000 chakuti kapena 1.9 lero. Adatilonjeza kuti ngongole idzatsika, lero ngongole ili pa 15.5 trillion tere muisanathe kwatsala chaka chimodzi. Ngongole mana kongola pita mthalika ndi maboma mbuyomo inali 3 million ndi 16 billion. 3 million tikani 3 trillion pepani 3 trillion ndi 16 billion kwacha. Chipani chimodzi cha MCP chokha mboma zaka 4 cha kongola 12.5 trillion kwacha. Njala ili nkati, umphawi uli nkati, katangale wanano, umphawi wakwera ndipo dziko lokwira. Ndiye funso nkumati tinkati tichotse boma la chipani chimodzi tibwetse matipate kuti tisinthe. Ndiye daona kusintha kodi abagiri muza natipatsa kusinthako. Nanga pa 2020 tinkati tichotse chani? Timafuna kuchotsa kuvuta kwa moyo, tichotse katangale, tichotse osankhana mitundu, tichotse kudzikonda, tichotse president osamva. Timatero tupacha. Ndiye titasintha president iyo. Kodi ndi president wakumva tilibe. For president iyo wauzidwa kuti kumachenga anthu akuti echitedze iyo wasankha upita kuchibwawa. President nayu wauzidwa kuti ndalama zikutayika zambiri siyani maulendo. Iye mpamene amanyamuka ku Germany akangobwera ku America. Chotsani katangale wavuta. Katangale ndamene upangitsani kuti mufanya mawu anu kuti mudzasintha katangale, mudzaletsa katangale, nchifukwa kusankhirani mboma. Iye mpamene boma lake lokagula fertilizer ku butcher. Iye mpamene boma lake lokagula fertilizer ku pharmacy. Iye mpamene zoyankhula zake ndi zimene zikuchitika pa ground zosiyana. Mtsogoleri wa dziko akadzanama, unama kujamitsa dziko. Ukhoza kuwauza polisi kuti aliyense asankhule zimene ndanama zija. Nkumaganiza kuti uli ndi nzeru, koma nthawi ya matipati nikuyamba 1993 bodza lililonse lili ndi yankho yace.
President Chakwera anauza dziko kuti ndege inanyamuka ku Lilongwe ndipo itafika pa Nzuzu akuti itere chifukwa cha nyengo aku airport ya Nzuzu adaiuza ndege kuti bwererani. Musatere pano chifukwa nyengo ndiyo ipa. Kodi amundegewa sadathe kuwauza kuti angati sititera ndiye kuti ndege mwina igwe chifukwa mafuta ngochepa. Ndiye siku anakhala njira ina kuti mwina akatere pakasungu pa Mchinji kani osati pa Mchinji pa Kalonga kapena akatere palikoma. Amala ndifuna mumvetse pamenepo. Mumvetse pamenepo. Funso lina nali. Kodi tingwasi ya president wa atanama choncho pasi pakhala wina wafunsa kuti ngati sakunama ndi ndani amene anamiza iwo. Ndipo nchifukwa chani iwo akufuna kuti dziko lidzakuwira koma munthu mmodzi ananamiza. Kodi sizingatheke kuti iwo asunge dzina labwino la utsogoleri ndi amalawi 20 million koma uyo anapusitsayo amange. Tachidzukire kuti president safuna palibe amene ananamiza nchifukwa akukana kuti sikukhala commission of inquiry. Kuchokapo kudulo kwa zinthu. Pamene timadandaula kuti DPP yakweza zinthu sopo osambira uyu amati ya dzina lake wa blue uyu kandi wa green amagulidwa 150. Timadandaula wa dula. Lero 300. Zinthu ngati zimenezi zimene dziko liyeni okhala pansi kuti kodi vote ya 2020 idatithandiza kapena sinathandize. Yankho ndi kuti vote ya 2020 sidathandize kalikonse. Lero ndifuna ndikumasuleni ine wa Muvi kunoko chathu Wachilungamo. A President Chakwera Malawi Congress Party nsewu mwatengawo ndi ukadzimangirira pa chizungu amati suicide. Chifukwa munthu satembenuka sasiya kuganiza mwa munthu chifukwa choti mukumpatsa ndalama m'manja mukungera 20 kwacha mukumpromesa kapena kumumpatsa zinthu za nseri. Umunthu wa munthu susintha chifukwa cha bodza limene fwa ndi bodza mukuchita. Mukanakhala ena muli ndi chaka mukanakhala pasi kuti ndondomeko tikutsata izi zitithandiza. Chifukwa palibe chifukwa chomanena kuti boma ndilo mweri ikhala ngati kuti ino amakongresi pati namembo takavote. Dziko ili zipani zonse dziko lino zapita kuchisankho ndipo anthu otsatira zipani zimenezo ndi amene akavote zili ndiwo kusankha kuti chipani chake chiti. Ndiye kulibe kuti ife kapena Muvi tizeni ife tikulowa mboma. Iya. Tilowa bwanji mboma ngati amalawi sanavote. Boma ndilo mweri likhala lomweri bwanji chifukwa amalawi sanakuvotereni. Ndiye mukakhala kuti mudziwa kuti mwalakwa simungabwere poyera kudzalapa chimene mmachita tsopano ndi kumayenda njira za ntchire. Lero tikumva za kampani yakuti systematic ka systematic ka systematic kampani yoti maiko onse adziko lapansi amene ayipanga hayala adasiya kumpungopungwe. Tikumvanso kuti osati tikumva zimene zikuchitika. Aini alabia kulembetsa anthu chito tatayamba kalekale sanamalize mpaka pano. Funso kumafunsa kuti kulembetsa anthu mdziko zimatenga nthawi itali bwanji chifukwa population census tikamawerenga chiwerengo cha dziko chimachitika mwezi umodzi chatha. Nchifukwa chani zolemba ziphaso zikutenga zaka zambiri palowapo ndale pamenepo. Lero madera amene sikusapota chipani chimene chilipo sakulembetsa anthu ambiri. Ndiye kuphunzitsidwa kumene amakongresi pati akuchita nkoti tiyeni tikachulutse ovota chigawo chapakati chifukwa ndi achewa. Funso mene mafuna ndifunse nali kodi njala ya achewa sikuwapeza? Kodi umphawi wa achewa sakuona? Kodi manzunzu awa achewa wasakuwaona? Kodi achewa alibe nzeru zosiyanitsa zimene ankachita DPP ni zimene mukuchita amakongresi party? Achewa afera mtundu. Mafunso amene mukakhala basa amakongresi party mudzifunse kumene mukhaleko. Lero Malawi akumva kuwawa kumpoto pakati kumawa kumwera ku diaspora chimodzimodzi. Ndiye
mukamapusitsidwa nkuti ayi tiyasintha anthu amaganizidwe maganizidwe atikamati kusintha mindset change sitimanena zoyipa kuti tiye tidzikumba zimbudzi ndiye mindset change kuti tikhale ndi ukhondo koma mindset change sitinganena kuti tisakale ndi zimbudzi tidzichita zimbudzi munsewu si mindset change imeneyo chifukwa kungopanga chimbudzi munsewu tosefe Amalawi ndiye kuti dziko lidzakhala odwala Amalawi adzamwalira matenda akolera ndi matenda ena amphepo kusintha kaganizidwe kumakhala ku chinthu choti chitipindulira tonse iyi ndi skulu imene timafuna tithandize kumalakonga spati Amalawi pachifukwa ichi ife timafuna tiyankhule mawu awa nthawi ino mwachikondi chipano cha makonga spati ndi a president chakwera yenena kukhalanso pansi kuyang'ana kumbuyo tuchokera kuti tayenda bwanji tili pati tikulowera kuti pokhapokha mutachita zofuna za Amalawi pankhani chisankho chikubwerachi pokhapokha mutachita zofuna za Amalawi pankhani ya kuchikangawa pokhapokha mutachita zofuna Amalawi palonjezo lothetsa katangale pokhapokha mutachita lonjezo limene munapereka lina kupangitsa muwine boma lonena kuti inu mudzakweza chuma cha dziko lino kuti alisadzapindule mwina mukhoza maona kumapita muna amanyi museumo kuti boma ndilo mwe koma amene akumvera kuwawa lero nsena mulomwe mmang'anja mchipeta muyawo mchewa mtumbuka mnyakusha mkhonde mtonga mboni kwao kwaja kumva mofana ndipo ngakhale mwachita mokondera kuti mipando ya nduna mpatsa ache wakhaokha uchuluka koma akumva kuwawa ndi mitundu yonse ya dziko lino nthawi ino mmene okhala pansi kuti izi tikutsata zitithandiza ndiye ukakhala wanzeru umabwevuka mbuyo kuti ya tinasokera titsata njira iyi pachifukwa icho timafuna tibwereze ife kuti chimene sichinaonongeke simmakonza amayi ntali manja palibe chimene angachite cha phindu angokuyipitsirani mbiri chifukwa akadzalengeza kuti makonga spati yawina dziko lonse lidzadzuka nkukana kuti awinira pati kuyambira kusanje mpaka ukalonga kulikoma mpaka kumchinji Amalawi analokwiya nchifukwa chake inu achakwera Malemu Saulo Silima bambo Timothy Ntambo bambo Gift Trapensi ife a Muvi tidadzuka kuti sizingatheke DPP kuwina chisankho cha 2019 musambekeze kuti zinachitika pita muthalika okha ndi DPP inu sizingakuchitikireni mukhoza kukhala ndi apolisi m'manja mwanu mukhoza kukhala ndi ayufi m'manja mwanu mukhoza kukhala ndi zigawenga m'manja mwanu koma chilungamo chili ngati utsi chimatuluka basi ndipo chidzatuluka basi pachifukwa ichi ife tikuti Amalawi aloledwa kuvota mmene tinavotera 2019 mmene tinavotera 2020 nyumba ya malamulo ibwererenso ku parliament ikanene kuti zolembetsa ziphaso ndi zazisankho ndi zinthu ziwiri maiko anza athu onse akamalembetsa ziphaso sayang'ana kuti chifukwa cha chisankho mwathu muno tikuyang'ana chisankho chifukwa tikudziwa kuti chipani chimene chikulamula dzikoli chalephera ntchito ndiye chikudziwa kuti chiruza ndi afuna kuchepetsa nambala ya anthu ovota kuti mwina nambala ikachepa iwo aja akawinako akanamizira kuti abereko ndiye ife tikuona dziko likuona alendo akazembe ndi mabungwe akunja akutanisoko akuona osadzanena kuti panalibe ukuuzani chifukwa ntali manja akadzalenga zomwe malakonga spati yawina tidzafuna maumboni chifukwa kuti pakhale mauditors pakali pano ndipo mauditors musatsutse ino amalakonga spati fund amene munkayitanitsa 2020 sisakomera mbuzo gunda galu
munali ndi ine Bantu Sanders Chuma, mtsogoleri wa chipani cha namba 14 cha revolution mdziko muno, commander in chief poyankhula chilungamo, posaopa, komanso kamarada, komisar pofuna kupulumutsa dziko lino. Mulungu apitirize kudalitsa dziko lokoma ili. Mulungu apitirize kutipatsa nzeru Amalawi tonsefe ndi kutitsegula maso kuti tisaputsidwe ndi anthu awiri atatu ife cha msonkho wathu. Zikomo kwambiri. Salutation, salute to the beautiful people of Malawi. Salute to the beautiful country of Malawi. Salute to all upright and enlightened citizens of our country, the Republic of Malawi. The Revolutionary Voice is back today, Saturday the 19th of October 2024. The topic of the day reads, Citizens change governments for change. Citizens change government for one reason, change. Elections are happening or they take place every 5 years because citizens want change. In addition to this, no civilized citizen wanted to go back. All of us are facing the future. Nobody wants the past to come back. Everybody wants the future to come. This week, political parties represented in the House of Parliament held their press conference where they raised concerns over the credibility and impartiality of September elections of 2025. Afford, UTM, DPP, and UDF came into the open to express their concerns, even though the excuse of UDF is questionable, but the fact remains that their logo or their signature is in the communique. These parties, 4 of them, represents the concerns of all citizens of this country. Number 1, the 14th political party, Muvi Wachilungamo Revolutionary, would like to coincide or concur with fellow opposition parties, mainly because the concerns raised are not the only opposition party for only opposition parties, but these are concerns of the whole country, citizens of Malawi, as well as our international partners. Everybody is concerned. Number 2, the fact that Meki Commissioner is linked in relationship with the former president of Malagonga's party, Mr. John Tembo, is completely wrong. And it's not only wrong, but it's in conflict of interest. That is, if it is true that my or Mrs. Annabel Ontalimanja is a daughter or a relation of the immediate past president of Malagonga's party, Mr. John Tembo. Unless Mrs. Annabel Ontalimanja declares her political affiliation openly,
But it is in the DNA of Malawi Congress Party that a mango tree will never produce orange fruits. All of us know. It is in the DNA of Malawi Congress Party that a mango tree will never produce orange fruits. Meaning, the daughter of the former president of Malawi Congress Party is a Malawi Congress Party diehard. Therefore, it is unfair and a direct conflict of interest to give a coach of one football team a position of a referee to officiate the match. Number 3, government positions in institutions that demands transparency, accountability, and integrity, such as Anti-Corruption Bureau, police, courts, Electoral Commission, or Ministry of Finance, are not required to hire or employ citizens that are directly involved or openly affiliated to one single political party, because they are strategic positions. Their actions must always look neutral or corrective. Number 4, in addition to this, former Judge Chifundo Kajale did not show any sign of failure or bias in preparation for the 2020 and the 2025 elections. I'll repeat that. In addition to this, former judge who was a head of Electoral Commission, Judge Chifundo Kajale, did not show any sign of failure or bias in preparation for 2020 elections as well as 2025 elections. All political parties and people of Malawi are questioning, why did Malawi Congress Party not renew the contract of a man who ran a credible elections of 2020 where no party disputed or raised any dissatisfaction with the conduct of the Electoral Commission? Old people, enlightened and upright men always say, you don't fix what is not broken. Elderly people, enlightened and upright men, always advise that you don't fix what is not broken, unless you want to break. Number 5, this is the concern of every citizen in this country as to why did President Lazarus Chakwera fix what was not broken. Because Electoral Commission under Commissioner Chifundo Kajale were straightforward, had integrity, and there was no secrets taking place. It was an open process. Each and every political party appreciated. Unless the appointment of Madam Annabel Ntalimanja, the intentions of the president was to look for favors. That's why he appointed the relative of the president of the party before him. One can conclude, and that's what Malawians are saying. Number 6, the concerns of other political parties, particularly those without principles and ideologies, clearly show that and indicate that some political parties in this country are not for the future of the country or people. Why am I saying this? I've overheard that Umoja's party made a statement against the press conference of 4 political parties. The president of Umoja's party said UDF, UTM, Afford, and DPP are afraid of Malawi Congress Party because they are raising concerns that have got no ground. Fellow citizens, in this country there are 21 political parties. It is up to you now to start scrutinizing all of us, whether some of us are there for money, just to eat your taxes. Are we looking at the future of this country, or we just want your taxes? Your assessment is important. Number 7,
How can a full political party leader stand up without shame, standing before the nation and back or defend Malagonga's party on the appointment of a relative of a man who led the very political party in the government? How? Do you even know or understand the word conflict of interest? Number 8. A company called Smartmatic has messed up elections in several countries of the world. Why hiring such a very company unless you have similar intentions of rigging or messing the process of elections? But if you are people that believe in integrity and impartiality, you never go for blocking systems. Number 9. Some other political parties have unashamedly blasted Afford, UTM, DPP, and UDF as being cowardice political parties. Let us open our eyes by looking at the statistics of these political parties. Traditionally, we all know that if DPP goes to elections, whatever the case, they'll come out with 1.7 million votes. That's their traditional support. We all know. If UTM has to go for elections, they'll come out with 1.18 million votes. That one you cannot dispute. If Afford goes to elections, they will amass 3 or 200,000 votes. And if UDF goes into elections, over 200,000 votes will go to them. And we all know, it's not a secret, if Malagonga's party goes to elections, and it has happened for 26 years, they always garner 1.7 million votes. Now, if someone said that Afford, DPP, UTM, and UDF, they were afraid of Malagonga's party, what are you talking about? Because these four parties did not even say they are forming alliance. They did not say that. They say individually, our concern is one. That's why we came together. But doesn't mean that we have an alliance. Each and every political party is going alone, going solo. Now, some other political parties are saying it is a sign of cowardice. We of the 14th Revolution Party are saying that is being patriotic, integrity, and these are parties that consider this country as a futuristic nation, because the concerns they raised are what each and every citizen in this country are raising. Number 10. These parties, when asked by media, they did not indicate whether they are forming a coalition, but they said they are only concerned for a credible, free, and fair elections, which is a concern of each and every Malawi. Even Malagonga's party is supposed to have the same concern. But you know what? It clearly shows that Malagonga's party don't know anything about integrity, impartiality, or free and fair elections. They are bound to mess up elections of Malawi, which, if 4 political parties have already stand up, the rest of us are not going to sit down. As I stand here, speak to you, I'm the 5th political party to endorse their communique. Number 11. If they were afraid, as Umoja Party insinuate, that day of the press conference could be the day they could announce of their alliance. Number 12. If these parties were afraid, they could push for an alliance of all parties in opposition to stand as a bloc against Malagonga's party. But you all know, each and every political party is going solo. That tells you that no one is afraid of Malagonga's party. Why? Malagonga's party, traditionally, it always garners 1.7 million votes. But that is before 2020. After 2020, Malagonga's party has shown its chameleonic character
And I'll tell you this, that Malagonga's party do not command 1.7 million votes anymore. Why? Those of you who doubt, please walk with me on this path to determine if MCP can still command its traditional power base. Number one, MCP blasted DPP as undemocratic party because of its violence towards citizens, the beating of people, the killing of people, and the torching of make personnel, as well as the Tambala family. The detention of Timothy Ntambo, the killing of Isanjaunju, the detention of Gift Prince, Bide Mayaya, and Semberek. In 4 years, Malagonga's party became undemocratic because they are doing the same that they blamed DPP for. How many people have been arrested for speaking truth to power about the death of Vice President Saulos Chilima? How many? If you look at the warrant of arrest, suspicions, then it's almost the country, the whole country. But how many have been arrested? You can count the number without understanding. More than 20, more than 30, including church people, men of God. That is Malagonga's party, not DPP. Number two, Malagonga's party came into power because of DPP's arrogance and President Peter Mutharika's careless speeches when the country needed his presence the most. There was hunger, the economy was collapsing, corruption was institutionalized, the country looked at the Loma tribe as the super tribe in the whole country. That was DPP. Now in 4 years' time of Malagonga's party. Malagonga's party has promoted tribalism with 90% of cabinet ministers Chewas. Malagonga's party is the mother of nepotism more than DPP. Because today, children of the president, cousins of the president, relatives of the president, churchgoers, members of the president's church are all flocking into the government. That's nepotism. Citizens are dying for trying wild roots. Citizens are dying trying to eat wild roots so that they cannot die of hunger. And in the process, they are dying or hospitalized. Something that never happened under DPP. Even though former President Peter Mutharika said we must eat grasshoppers and rats. But Malawians did not eat roots to the point of dying with them. You talk of Nyika, Chitedze, and Mpama. Today there is this wild cassava that people are dying of. The economy has faced an earthquake under President Lazarus Chakwera and Malagonga's party. Malawi's economy has been destroyed like Gaza City in Palestine. There is nowhere to start to fix it because it's now in the rubble. And this is Malagonga's party, not DPP. Number three, in less than 4 years, dictatorship is knocking the door as people are censored of what or not to speak. We didn't have that in 30 years of democracy. People were free to talk, but today we are censored. We are monitored. Number four, President Lazarus Chakwera, the eloquent speaker, has been discovered to be a pathetic deceiver. I'll repeat again. President Lazarus Chakwera, an eloquent speaker, has been discovered to be a pathetic deceiver. All the people that helped him to be where he is today are all his enemies, and they have been abandoned. He has turned against them. Number one, Lady Saulos Chilima. 2, Timothy Ntambo. All the men of God who prayed for him to be in the
government are all forgotten and dumped. Number 5. The economy that was bad under DPP is worse under MCP, and President Lazarus Chakwera looks without any solution in hand. Number 6. Inflation that was one single digit under DPP and President Peter Mutharika has shot up from 9% to 34%. Number 7. Perhaps you need to be reminded our national debt has shot from 3.16 trillion kwacha in 2020 to 15.5 trillion kwacha today. Meaning, my Congress party alone, President Lazarus Chakwera alone, has managed to borrow 12.5 trillion himself and his own government. Now let's look what this man has done for the country. We find that this is the most peerless moment of our history because people are dying of wild roots. There's hunger everywhere. Malawians don't have money. Then the question comes, where is 12.5 trillion? Then corruption shows its face and ugly teeth, that all the money has been externalized by few individuals of my Congress party. Because in less than 4 years, if we can do lifestyle audit, we'll find that most of the people that are big fish in my Congress party, 4 years ago, they were poor people. 4 years later, they are billionaires. We cannot watch this nonsense happening. As a nation that is looking at the future, we can't watch this and just keep quiet. We can't. These are the reasons that made Malawians, 2.6 million people, to dump DPP and the former President Peter Mutharika and bring in Tonse Alliance and President Lazarus Chakwera. But if we count these 7 reasons, we find that DPP and Professor Peter Mutharika are the devil that we know that are better off. They are devils, but they are better off than my Congress party. Because their actions are way far more than DPP. That's why some people are saying that we are going back to Egypt. Because in Egypt we were suffering, but we had time to eat. In Egypt we were carrying hot bricks, but at least time to eat. King Pharaoh said, stop and eat. You know what it means? We had no problem of lack of fuel in this country. And citizens were not eating wild roots. Number 14. These above few hardships, not mentioning the hardships and consequences they have brought of high commodity prices of goods, tough and impossible living standards. Are you telling us that my Congress party still maintain its voting tradition of 1.7 million votes? The answer is no. The answer is veto. No. Why? Because these 1.7 million people are the victims of these lies and hardships. Number 15. Minister of Information, my brother Moses Kalonga Shawa Kunkuyu, is a masterminder. Some of you don't know. Let me tell you today. Moses Kunkuyu is a masterminder of this change after 1994. Moses Kunkuyu has been a masterminder who wanted the complete change of this country. He's the one who created Transformation Alliance that brought together many political parties in the country, including Mayenga, our political party, Muvi, before it graduated. It was Moses Kunkuyu. In his response, we are told that he said to the media that the rules or laws that my Congress party is following now were adopted by DPP.
So DPP has got no place to complain because DPP is the bad party. That is Moses Kunkuyu, a transformer, a mastermind of change, and today is coming out into the open and lie to the country. The question is, my brother, on 26 August 2017, you invited all of us, some of us were invited as far as from Namibia, to come to Malawi to attend a conference of transformation. The transformation we were talking about was we should do away with the DPP policies and bring a new change in our country. Today you can stand up and say that we are doing what DPP was doing. What is the transformation there? I want to reawaken this Minister of Information, Mr. Kunkuyu, to smell the coffee. You and many of us decampaigned the DPP because of these laws. That is why we removed it out of power. So you cannot come out and say that we are doing the same thing. So nobody should come to complain to us. That's why we put you in government, because we wanted you to change and do away with those policies. So today you are coming on the podium because you're under pressure. You don't know what to say. That's why you are decampaigning DPP, thinking Malawians are fools. Number 15. Last time, all of us fought hard to change government. We were sick and tired of these type of archaic rules. And I want to tell you something that is not on record. If Malawi's party is hated in this country, it's because we have lost direction as a party. Malawi's party today is hated by the whole country because you have lost direction. You promised Malawians pies and cakes. Today, what are you giving them? You're giving them toilet, feces. That's why everybody's angry. What do I mean? On Tuesday, 3 days before elections, President Jaguar went on air through Times TV. He said, if this country needs change, that change is going to come with Lazarus Jaguar. Because on Tuesday after voting, no one kwacha, no one tambal of citizen will be stolen. Did he mean it? Did he mean it? No, he didn't. And we are going to make sure we are going to arrest anybody who stole the money. Who in DPP that stole taxpayers' money is in jail today? Nobody. And you know what? Let me tell you. President Jaguar is putting on parole forgiving thieves that are enemies of the government. Some that were serving sentences, Jaguar comes in and gives them parole. Forgive them. Are you promoting corruption or you are ending corruption? It's not only that. President Jaguar said we are not going to entertain nepotism, we are not going to entertain tribalism, we are not going to entertain a government of a group or group of people. He said this because he looked at DPP's actions. When he gets to the government, he's doing exactly the same. That's why people have run away from our Congress party. Maybe you don't know. This is the diagnosis that you can now look for solutions or medicine. Number 16. It's been 4 years. My Congress party has been in power. Why didn't you change these rules? Because it is the reason DPP was removed from power, and you are maintaining the same laws. Can I repeat? You were voted into power because Malawians were tired, sick and tired of the laws of DPP and actions and policies. The question is, why did my Congress party not change? By not changing, it looks and shows that you are no different from DPP. That's why you, as my Congress party and DPP, are not wanted if this country is to build the future. Because you are all the same people. Number 17. By maintaining the laws of DPP, clearly indicate that you were just jealousy
with the DPP, you didn't want to change this country, but greed. This is the answer that Malawians have found today. You are greed people. You cannot be found blaming DPP on bad laws when you are the people that are supposed to change those laws. And let me say something. In 2020, you, Malcolm Gaspar, all of us demanded for a company of audit to audit elections. Malcolm Gaspar was on the forefront. Why are you refusing today? DPP accepted to bring auditors, but you are saying no auditors. What a change of heart. These are some of the reasons that Malcolm Gaspar is a hated party in this country, because you are not reformers, you are not transformers, you are just the same status quo. Number 18. Listen here, Malcolm Gaspar and Mr. Kunkuyu. Listen here. Every government is changing because people expect change and reforms that will bring transformation. I want you to listen to this. Every 5 years, citizens go into elections for change. They don't want to see what was happening. They want something new. And it's something that they expect are reforms, change that will bring complete transformation. What you said, Mr. Kunkuyu, indicate that you didn't come in the government to change things, but to make them worse. Shame must be on you and the entire Malcolm Gaspar, because you changed nothing. You just came to make things bad. Number 19. Perhaps Malcolm Gaspar needs a lecture. But Mr. Kunkuyu, you are a Democrat and a product of Madibadi dispensation. Because you were not born in Malcolm Gaspar. You are a Democrat. As from 1964 up to 1994, Malawi had enough with the policies of Malcolm Gaspar and Kamuzu Banda, if you remember. This is why, first we had to vote in a referendum for Madibadi democracy. We didn't want any more the status quo of one-party state. Number 20. Maybe you forgot. I'll remind you. At his inauguration at Kamuzu Stadium in Blantyre, the new president of Madibadi, Bakil Muz, changed everything that was bad under MCP regime and Kamuzu Banda. Without going to parliament, just on the podium where he was sworn in, just on the President Bagire Muzi issued an executive order to close Dzaleka prison and shut down all military camps of young pioneers across the country. Executive order, a word. These are the changes and the transformation citizens of Malawi expected. That is why everybody today love and like democracy and multipartyism. Because they brought visible, touchable transformation. This is why Malawians will never, and they swear, they will never go back to one-party state. Because they know the fruits of multipartyism and democracy. Number 21. In 2019, the whole country was in a mood, same as the mood of 1993 when we were voting referendum. And 1994 when we were changing government. Every citizen expected that the new Malawi is born. You believe me, you even agree with me that that was the mentality, that was the pressure, that was the expectation. That this time we are going to have a new Malawi. Except 1.7 million traditional voters of DPP. In a country, any system
In a country and any system, there are people that enjoy, that benefit from that system. Those are people that cannot be counted. We should count the people that are looking for the future of a nation and people. So, in 2020, the mood, the atmosphere was different. Each and every Malawian expected a better future. So, when we went to vote, that is why DPP lost. Number 22. This is exactly what the Chewa tribe did in 1993 to vote against multi-party democracy, because the Chewas loved dominance in economy, dominance in social service, and dominance of power. Exactly what the Lomwes did in 2020 and 2019. History is the best teacher. I don't know why you learn, the people of Malawi's party cannot learn, cannot grab these lessons. Number 23. President Lazarus Chakwera did not understand or realize the mood and atmosphere of 2020, when over 2.6 million citizens, regardless of tribe, voted for him on the 23rd June. He didn't know. He thought what he was telling people in on air, he can easily lie and tend to be who he is today. Had he realized the atmosphere, the mood, the expectations, 2020, we were getting into a second era of true freedom. But you know what? Malawians expected and hoped for DOP, because we voted for people that had a knife under the bed against the country, against us. Number 24. Malawians expected the blanket transformation, reform, and blanket change, because citizens had had enough of DPP and family power. I repeat this one. I will repeat because I think Malawi's party don't know. Even DPP have not done post-mortem. So I want to remind them or bring them into class to know. In the elections of 2020, the repeated one, Malawians expected the blanket transformation. If I say blanket transformation, that means a change that could be felt in the northern region, in Kalonga, Chitipa, each and every district, feeling the transformation, central region, eastern region, southern region, and the diaspora region. That's what Malawians expect, that these elections are elections for blanket transformation. Little did we know as citizens that this president is cheating us. You know why I'm saying this? The death of Vice President Salos Chilima. That young man had the same mood like that we had as a country, that there will be blanket transformation, there will be total democracy, there will be reforms, and life won't be the same. Meaning we have graduated from the freedom of 1994 to another bastards of freedom in 2020. Alas, we were cheated. Number 25. Unfortunately, Malawi's party and President Lazarus Chakwera chose to maintain and kept the status quo that Malawians hated. You know why people didn't want DPP? People didn't want DPP because DPP looks to be a family party. A brother, after a brother comes in. Malawians were not happy with that. And then when they look at the arrogance, killings, violence, tribalism, nepotism, you name them, they were very, very angry. So they wanted blanket transformation whereby this country belongs to all. President Chakwera has just messed up, because that hope is no longer there today.
by maintaining the status quo of DPP, my Congress party has lost it and is not going to run again. You might think maybe I'm talking nonsense, but believe you me, even though you can manipulate mathematic company, manipulate the NLB, legislating people, I want to tell you this. Even the chairwas from Central Region, they are feeling the heat. That was not their expectation. Send dogs or hire our dogs to go and spy around. You find that the most painful region that is feeling hate is Central Region. And the tribe that is now pained in anguish more than other regions is the Chewas, because they are saying President Jaguar has created a enmity for the Chewas because of his character and the way he ran the government. So Chewas are the ones that are more angry, more than Southern Region people, Eastern Region people, and the Northerners. So don't be cheated that Chewas are going to vote you because of tribe, or Chewas are going to maintain you in the government because of they're coming from where you come from. Don't cheat yourself. Chewas are angry too. Number 26, and I'm sure this is the last one. Today, citizens of Malawi are very, very angry seeing President Lazarus Chakwera maintaining the arrogance and willingness to restore the Malawi Congress Party mentality, overturning democracy to one-party state power. Because today everything is Malawi Congress Party. Opposition party don't count. Citizens' voices don't count. What counts is the Malawi Congress Party. So it's reversing this country back to one-party state. But since it cannot be legislated, they're just going to do it in a savage way. That's why today Malawi Congress Party everywhere is in control. But I want to tell you, no single person, no single political party, no single government will change Malawi from multi-party democracy back to one-party state. No, no one. No one. All of us are going to maintain and make sure that democracy lives and survives. Meaning, it is you who are going to fall. Because Malawians have already agreed that we want to make sure that we embrace democracy than embracing one-party state. The anguish of the people are threefold. Let me repeat. The anguish in the hearts of Malawians are threefold. Number one, President Lazarus Chakwera and Malawi Congress Party have maintained the DPP style of governance. That's number one anger. Why did we go to vote? We could have left President Peter Mutharika and DPP continue. Because what President Chakwera is doing is the same like what DPP was doing. So that's anger number one. Number two, President Chakwera is trying to destroy multi-party dispensation and bring one-party power. Other political parties don't count. What Malawi Congress Party wants is what is happening. Because under UDF, DPP, People's Party, DPP, political parties counted. I'll give you an example. We had an issue, a very hot issue, where we could lose Lake Malawi. Former President Joyce Band had to involve opposition parties, all of them. President Joyce Band swallowed her pride and knew that Malawi belongs to all of us. She invited all political parties, traveled with them to Mozambique, so that we can win our sovereignty. Now, Malawi Congress Party today is doing everything by itself. When a Cyclone Zombe, Cyclone Freddy, Cyclone Anna comes in, that's when he realizes or remembers that they are opposition parties. When it comes to austerity measures, trips, international trips or concerns, like the Shikangawa issue, he wants to look at it himself. He wants to go solo. This is the time you involve political parties and say, gentlemen,
we have an issue here. Malawians are demanding commission of inquiry. These are my reservations. What can I do? Then in democracy, you are advised to say, do it A, B, C, D. That's the power of multi-party democracy. The third one, President Chakwera has abandoned all the friends, colleagues, and sympathizers who supported him because he knows now that he has to perform the dictatorship doctrine. So he don't need Timothy Ntambo. He don't need Saulos Chilima. He don't need all the HRDC guys. He don't need anyone. Boni Kalindo, they are not needed. Why? Because he wants to perform his doctrine of one-party state and autocracy. Now, I want to finish by this word. You don't fix what is not broken. You don't fix what is not broken. We demand that Judge Chifundo Kajale comes back to run MEC. Mrs. Annabelle Ntaliman can be posted to embassy. That is how you can appease people from your party. But these strategic institutions, we need impartiality so that we can have credible, free, and fair elections. That is our stand as the 14th political party, and I'm speaking on behalf of 20 million Malawians, except those that are enjoying the brutality, enjoying the murder, assassinations, detention, and the taxpayers' money without invoices or LP or vouchers or what. That cannot be accountable. But Malawians of goodwill, patriots, we demand that 2025 elections be credible, free, and fair. Besides, you have already been given a bonus. Elections were supposed to be done in 2024 this year. By now, we could have another government. But we gave you a leeway, 6 years for members of parliament, 5 years for you. You cannot take us for granted. In our language, we say, don't take us at the end of a stick, like the funeral of a snake. You know what I mean. Salute. Have a great day. Let's meet again when something of importance arises again. But my plea is, political parties, 21 of them, let us love this country. Let us be patriots for our people. And let's distinguish politics that is pro-people, for people, by people. Not selfishness and greed. Salutation.